question again was it important for you to show the refugee experience, to demonstrate the consequences of the war? الكتاب فيه قصص عن نظام صدام حسين والأحداث اللي تلت سقوط النظام وتجارب اللاجئين اللي تركوا العراق بعد الاحتلال. هل كان مهم بالنسبة لك دمج النوعين من القصة في كتاب واحد، يعني قصص نظام صدام حسين والقصص اللي تروي تجربة اللاجئين؟ طبعا أكيد، لأنه كل يعني 30 سنة، خلال 30 سنة سواء كان نظام صدام أو الحرب الأمريكية أو المهاجرين بسبب الحرب. Over the last 30 years, including the Saddam Hussein period and the American occupation and the exodus of refugees from Iraq. هي قصة واحدة، قصة الألم والحرب والخراب. It's all one story, a story of pain and war and destruction. ماكو فرق بين قاتل يكون يجي يلبس زي بدلة أمريكية أو قاتل يكون في نظام صدام يعني. There's no difference between a killer who comes wearing the uniform of the US Army or a killer who wears the uniform of the Saddam regime. وتناولت الأكثر شيء المهاجرين لأن الهجرة كانت مستمرة خلال نظام صدام وخلال الاحتلال الأمريكي. I dealt with the question of refugees because the exodus of refugees was a continuous phenomenon through both this period of Saddam Hussein and after the American invasion of Iraq. العراقيين لحد الآن من صدام لحد الاحتلال وقبل الاحتلال 5 مليون إنسان برا، فهم قصة واحدة، قصة الخراب والحرب. So up to now, there have been 5 million Iraqis who have left the country for those two reasons, and their story is one story. And one thing that's noticeable in the way about the book is that is the absence really of British and American soldiers in the book. I don't think there are any stories in there where you actually see British or American troops. Was this a conscious decision to leave them out, or was this a kind of coincidence of the way the stories occurred to you? في ناحية بارزة في القصص هي غياب الجنود الأمريكان والبريطانيين. هل كان غيابهم نتيجة قرار يعني تصميم من طرفك؟ اي طبعا، انا كنت متقصد ما اتناول موضوع الجنود الامريكيين، يعني هو انا اطلع اجواء الحرب، لكن هذا الموضوع كتبوا عنه كثير في الصحافه. I decided not to deal with that because it has been dealt with at length in the media, in the press. يعني التلفزيون يوميا يجيب صور الجنود، واعتقد اني من الصعب ادخل في احاسيس الجندي الامريكي، المفروض الكتاب امريكا وكتاب انجلترا هم اللي يكتبوا عن جنودهم. Every day they bring stories about the troops, and it's difficult for me to convey the feelings of the troops, and I would rather leave that to American or European writers. يعني أنا أشوف الجندي هو بس أداة قتل فقط، ما أقدر أدخل بعقله، يعني كيف هو كمواطن بريطاني يجي للعراق ويقتل. I see the troops as a killing machine, and it's. يعني ما أقدر أنا نفسي أتخيل مخيلة مواطن. And I can't imagine the state of mind, the mentality of British or American troops who go to Iraq. فهي مهمة الكتاب يعني أعتقد الأمريكيين
So I leave it to British or American writers to deal with that. And although the collection of short stories contains a lot of horror and the horrors of both the Saddam regime and the occupation, it's also kind of full of humour and myth in particular. There's a lot of kind of myth and legend woven into it. Is this for you a way of dealing with this horrible subject matter, a way of telling these stories? القصص فيها كثير من الفزع horror وفيها كمان كثير من الهيومر وأساطير كمان يعني legend أساطير. هل كانت وجود العنصرين الاثنين هذول was it a way of humor and myth? Was a way of dealing with the horror. يعني a way of telling أو يعني تخفيف عن الفزع. طبعا السخرية يعني أنا أعتبرها يعني السخرية أداة مهمة في الأدب يعني خصوصا بالأدب المعاصر. I believe that satire, irony, satire, is an important element in modern fiction. بعدين أنا أريد أوضح موضوع يعني هو موضوع هذا الألم والرعب يعني أنا شخصيا طلعت بهجرة سرية يعني خلال أوروبا فشفت يعني شفت بنفسي خلال هذه التجربة. I'd like to clarify something about the element of horror. I personally left Iraq through the channels of secret migration, and I have personal experience of this horror. فأضرب لك مثال مثلا على السخرية كنا نعيش في مخيمات اللجوء يعني. I'll give you an example of the irony or satire when I was staying in one of these refugee camps. مثلا ممكن ينشب يعني معركة شجار طويل عريض بين الأفغان والأكراد مثلا. For example, you might find that a long conflict breaks out between, for example, Afghans and Pakistanis inside the camp. ممكن تتدخل الشرطة يلا يوقف القتال. And the police may intervene to stop it. وشو سبب الشجار؟ ما هو؟ And what was the cause of this dispute? أحد الأفغان مستخدم الصابون مع أحد الأكراد. One of the Afghans, for example, may have used the soap that belonged to one of the Kurds. فهو تراجيدي وسخري. So this is kind of ironic.